Hello guys, good morning. Welcome back to Financial Independence channel. So let's look at what happened in the last week and what is the forecast for the coming week, which is what's next. So in this video, we'll look at only on Nifty and Bank Nifty, what is the outlook and what is the trade setup for the coming week. So coming to SGS Nifty on Friday closed at 17,363, almost 77 points down. Dow Jones Dow Jones is actually 271 points down. Dow Jones after the economic forecast data started to fall down. So கடைசியா 5 நாளா பாத்தீங்கன்னா it is keep on falling. So that is the outlook for US market. Nasdaq is also down. So coming to our market, so நம்ம market பாத்தீங்கன்னா it was on the last 4 days. Friday we did not have the market because due to festival holiday we did not have the market. So last 4 days என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a slight consolidation getting on in this area which is like 17,436. So இப்போ நம்ம அந்த சார்ட்டுக்கு போயிடலாம். This is a 4-hour chart. I'll show you also an 1-day chart. So 1-day chartல பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு trend lineல it is following, and if you see ஒரு top and ஒரு bottom இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு டாப் ஒரு பாட்டம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு டாப் ஒரு பாட்டம் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரைஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ ஒரு டாப் மேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கன்சாலிடேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. I'll go to the 4-hour chart. So this is 4-hour chart. இது பார்த்தீங்கன்னா இது from since 6th September. So பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு கன்சாலிடேஷன் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு க்ரீன் கேண்டில் ஒரு ரெட் கேண்டில் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட். ஸோ பட் ஆனால் வந்து ஒரு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபால் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் பை வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கன்சாலிடேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 17,200 100 லெவல்ஸ் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிளாக் பேட்டர்ன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் மேக்கிங் ஏ கன்சாலிடேஷன். ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்ஸ் இஸ் லைக் there is a steam left on the upside. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் வந்து இட் கேவ் அ பிரேக் அவுட், இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சாலிடேட்டிங் தேர். So coming to other stocks on the large caps, Bank Nifty stocks, that is also consolidation is going on that stock. So considering that also on from the option chain front, this is I mean like Nifty is continuously still bullish along with Bank Nifty. So if any fall, still the market is a buy on dips mode தான் இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த லெவல் வந்து it is continuously getting, the selling is getting absorbed. Any fall here, it is getting as buying zone and then a buying comes up here. So that is what it is clearly indicating. So in the third candle பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு 4 hours candle. 4 hours candle இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா இந்த இடத்துல எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த 70,436 டச் பண்ணி ஒரு ஃபால் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு பையிங் வந்துட்டே இருக்கு. So it means that there is still buying going on, and any dip further towards 17,200 or more towards 17,100 levels, it should be considered as a buying opportunity. ஸோ இதை வந்து ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு மேலே ஃபர்தராக ஃபால் ஆகும் அப்படின்ட்டு we cannot conclude on that. So any fall towards this area, that should be considered as a buying opportunity. So 17,200 to 17,400 வந்து this is going to be as a sacrosanct level, which is like ஒரு price action level மாதிரி. Any fall here, that will be getting absorbed. So this is the level. Now let's look at the option chain. Option chainல பார்த்தீங்கன்னா 17,400. So 17,400ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 contracts வந்து it is being written. So it is going to act as a resistance as of now, as of Thursday டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 contracts வந்து ரைட் ஆயிருக்கு. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 17,500 is having 65,510 contracts. பட் என்ன ஆயிருக்கு, அல்டிமேட்லி என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கால் அன்வைண்டிங் ஆயிருக்கு. 16,450 16,500ல கால் அன்வைண்டிங் ஆயிருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் இப்போ 17,400 லெவல்ஸில் தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 17,350ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
31,000 contracts வந்து additional right ஆயிருக்கு. 68,000 is going to act as a sub. I mean like 17,350 is going to act as a support. So resistance sideலையும் பார்த்தீங்கன்னா 45,000 contracts இருக்கு. But not an aggressive call rating has happened. பட் இங்கே புட் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெசிவ் புட் ரேட்டிங் வந்து ஹேப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ 17,350 300 லெவல்ஸ் 300 லெவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 17,300 பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே 17,300 பார்த்தீங்கன்னா கால் அண்ட் வெயிட்டிங்காக இருக்கு. ஸோ 17,300 லெவல்ஸ் is going to act as a support. 17,400 is going to act as the resistance. So இந்த ரேஞ்ச் ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால ஒரு 100 பாயிண்ட்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கிறதுனால it will burst out any side. So any side it is bursting out, the intensity will be high. அப்படின்றப்போ it will be like a, if there is huge call rating again on the downside, or put rating, I mean like put rating happen on the downside அப்படின்றப்போ that will happen on a short covering which will pull the market again on the upside. So 17,200 இல்ல 17,300 levels or 250 levels இந்த லெவலுக்கு ஒரு ஃபால் ஆகி வந்ததுன்னா maybe like it is not going to be a gradual fall, it will be like a sudden fall. So அந்த மாதிரி ஒரு profit booking வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்துச்சுன்னா it should be considered as a buying opportunity. So ஒரு small stop loss 17,100 அந்த லெவல்ஸ்ல வந்து வச்சுட்டு 17,200 வந்து it should be considered as a buying level for 17,400 as a target and above. So இதுதான் நிஃப்டி குரிய ஆப்ஷன் செயின். This is what indicating as of Thursday. So let's look at let's wait for the Monday's data. So இது வந்து நிஃப்டி குரியது. So நிஃப்டி along with நிஃப்டி, so இப்போ ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is again consolidating here. You can see it made out a top on 2443 ஒரு டாப் ஆயிருக்கு, but it could not sustain above that. கண்டினியூஸா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா it is getting a consolidation there. It means that it is getting a, இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஃபால் ஆகும் போதெல்லாம் it is getting absorbed. ஸோ இங்க வந்து ஒரு 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 கம்ப்ரஷன் பேட்டர்ன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்னதான் இந்த 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 இது இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேட்டர்னை பிரேக் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஹேப்பன் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2,500 லெவல்ஸுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ரிலையன்ஸ் வந்து எல்லா சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஹேஸ் ஸ்டில் மோர் ஸ்டீம் லெஃப்ட் ஆன் தி அப்சைட். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு 17,430 வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு டாப்பில் இருக்கு. பட் ஒரு ஃபிளாக் பேட்டர்ன் இதோட டார்கெட் லெவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு 300 to 400 பாயிண்ட்ஸ் மேலே போகிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புமே இருக்கு. See the next levels will be 17,674 levels and 17,798, and later on it will move again on the upside only. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 17,976 வரைக்கும் போகிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. ஸோ தட் மே பி கிராஜுவலி ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் ஒரு டிசம்பரோ இல்லை சாரி விச் இஸ் லைக் ஒரு தீபாவளி அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 18,000 லெவல்ஸுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் மேபி தேர் மேபி a ஸ்மால் புல் பேக் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பரில் வந்து தேர் இஸ் சம் கரெக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன், நாட் மச் மோர் தென் ஒரு 10% கரெக்ஷன் ஹேப்பன். ஸோ இந்த டைம் ஒரு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால மேபி த ஃபால் ஆல்சோ வில் பி சிவியர். And again the bull markets la vandu any fall will be getting absorbed and then it will be again start moving on the upside. So if you see our markets is an emerging market and it is actually outperforming all other global markets as of now. This is going to continue at least for a time period of 1 year again. So any fall towards these levels, I mean like a dip, should be considered as a buying opportunity. So இது நிஃப்டி குறியது. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் பேங்க் நிஃப்டி. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 37,000 ஒரு 37,740 வந்து டாப். ஸோ பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 30,619. ஸோ இந்த லெவலில் தான் இட் இஸ் ஆல்ரெடி பிளேயிங். இதுதான் இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 3 months எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா 35,600 அதுல இருந்து ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் லைன் அப்படியே ரைஸ் ஆயிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டா ரீசெண்டா இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1 2 3 4 5 6 7 டேஸ், அதாவது லாஸ்ட் 1 week பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சஸ்டைனிங், ஸ்டார்டட் டு சஸ்டைன் அபோவ் தி ட்ரெண்ட் லைன்.
ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் லைனில் வந்துட்டு இட் டிட் நாட் சஸ்டெயின் பட் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்னே சொல்லலாம். இது வந்து இப்போ லாஸ்ட் 3 days மட்டும் தான், 4 days மட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ 2 weeks இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி sustaining above 36,500 levels. So 36,400, 300 level, the 500 levels வந்து it keep on sustaining, which means that the next set of expansion is going to happen. ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது அடிஷ்னலாக 37,000 இந்த லெவலை வந்து இட் கேன் டச். ஸோ இந்த லெவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்போல்லாம் வந்து ரீச் ஆயிருக்கோ the selling started to come. இங்கே வந்து ஒரு தடவை டச் ஆயிருக்கு, செல்லிங் வாஸ் அக்ரெசிவ், இட் வென்ட் டவுன், அகெயின் இட் வென்ட் அப். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் ஆகி இதாயிருச்சு. ஸோ அகெயின் இட் ஸ்டார்டட் ஃபாலிங். ஸோ இந்த லெவல் வந்து ஆக்சுவலி there is a சப்ளை ஜோன். ஸோ இந்த சப்ளை ஜோனில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, ஸோ இங்கே அதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு செல் டவுன், பட் இட் இஸ் அகெயின் கெட்டிங் அப்சார்ப். ஸோ செல்லிங் எல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் there is still more steam is left on the bank nifty. இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா it is going to be like bank nifty's turn to lift nifty on the upside. So if the bank nifty starts moving on the upside, it has all potential to go about 38,000, 40,000 levels in the coming 3 to 4 months. So banking sector is going to outperform, and bank nifty should pull nifty on the upside. So இப்போ மண்டே குரிய ட்ரேட் செட்டப் என்னன்னு பார்த்தா, மண்டேக்கும் let me go to the 1 hour chart. So இதுதான் வந்து low, it was the low made on 7th September. So 36,167 levels வந்து ஒரு low. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 36,574. ஸோ இந்த லெவல்ஸ் வந்து we can keep it as a levels 36,574 levels. So any fall, any dip towards these levels, the level 36,560 or 600 levels should be considered as a buying opportunity for longs till 36,700 to 800 levels. So any dip happens to these levels, that should be considered as a buying opportunity, which will translate that into long side on the upside. So இங்க வந்தது 36,600, 700, sorry 600 to 500, 500 to 600 levels வந்துச்சுன்னா that will take here as a support, and then it will start moving on the upside. If there is any further fall, எதுவும் இருந்தா கூட that should be considered as a buying opportunity, especially in bank nifty, until unless it is sustaining the in the trend line. இந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இட் இஸ் சஸ்டைனிங். ஸோ எனி ஃபால் டிப் டுவர்ட்ஸ் 36,000, இப்போ லாஸ்ட் லோ பார்த்தீங்கன்னா 36,400 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ 36,400 லெவல்ஸ்க்கு வந்தால் கூட இட் இஸ் கீப் ஆன் சஸ்டைனிங் அபோவ் தட். க்ளோஸ் இஸ் அபோவ் தட் தான் எப்பவுமே. ஐ மீன் லைக் இட் இஸ் கீப் ஆன் சஸ்டைனிங் தட் லெவல். ஸோ 36,400 லெவல்ஸ் வந்து வி கேன் கீப் இட் அஸ் அ சப்போர்ட் லெவல். 36,800 to the levels 37,000 வந்து we can keep it as a I mean like resistance level, support and resistance level. So இது supply, sorry, demand supply. So இந்த demand ஏரியாவுக்கு வந்தது நமக்கு கிடைச்சதுன்னா it should be considered as a buying opportunity even for a positional trade. So this is going to be the trade setup for Nifty and Bank Nifty. Again, every dip is considered as a buying opportunity. So let's see what about banking sectors also. HDFC Bank. HDFC Bank, it is clearly again sustaining above these levels. The golden ratio levels sustain ஆயிட்டு இருக்கு. Once it start breaking or sustaining above this 1578, it will start moving to 16,000 and sorry, so 1,600 and 1,640 levels. ICC Bank is also the same. So ஒரு கன்சாலிடேஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. It is not going to be any fall. இதில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா it is very strong. It is going to move closely towards 450, 460 levels. Kotak Bank, so after a long consolidation, it has given a breakout. So any dip towards 1782, that should be again considered as a buying opportunity, where the buying will be upside will be very severe, which will lift to 1,900 levels. Axis Bank breakout high, it is giving a retest. Any dip towards 770 levels should be considered as a buying opportunity. IndusInd Bank still in the consolidation in this range, but I can see
this consolidation is going to break or happen soon. So FID data அடுத்து FID data பார்த்தீங்கன்னா FIA had bought for 425 crores on the Friday, Thursday. DA பார்த்தீங்கன்னா 700 crores buy பண்ணிக்கிறாங்க. So this is the cash figures. So this is the trade setup for Nifty and Bank Nifty. Any dip towards 17,000 to 250 to 300 levels is going to act as a support for Nifty, and for Bank Nifty 36,400 500 levels is going to act as a support. So that's all, guys. Hope this information is useful for you, and if this is useful, please share and subscribe. Thanks, guys. Have a great weekend. Bye.